Der Gravitationssimulator summt auf, und ich so zu, wie die menschliche Frau die Trainingsflash betrat, als Words auf einen Markt speichern. Mein Name ist Kel Torek, Zugführer der 5. Division der Galaktischen Militärakademie. Ich habe Soldaten aus 47 Spezies ausgebildet. Ich habe Krieger im IT Exoskeletten gesehen, die Plasmidschüsse prahlen ließen. Ich habe Raubtier beobachtet, die sich so schnell bewegten, dass es verschwammen. Aber Menschen sollten die Weichen sein, die Schwachlinge, die sich durch puren Zufall und politisches Geschick in den galaktischen Rat geschlichen hatten. Dies hier nannte sich Maya Grant. Sie stand am Rand der Trainingszone, rollte Schultern, denteieren Nacken von einer Seite zur anderen. Dunkels war zu einem Noten zurückgebunden. Trug den grauen Standard Trainingsanzug, der in ihrem Körper zwei Nummern zu groß wirkte. Neben stand Vorik von der Spezies, ein bronzefarbener Krieger im IT-kantigen Wangen und Armen wie Baumstamm, der bereits schwitzt. Sein blassblauen Augen wanderten immer wieder zu den Gravitationskontrollen. Achtung, bellte ich, mein Stimme holte durch die Kammer. Mein aschgrau Haut wirkte unter die Lichten wahrscheinlich noch blasser, aber das war mir egal. Autorität kommt nicht vom Aussehen. Kommt von Präsenz. Die heutige Übung ist einfach. Überleben den Gradientenanstieg. Voriks Gesicht erstarrt. Gut. Angst halt wach. Meier lächelt. Ein lächeln. Ein kleines Grinsen, das im Mundwinkel zapfte. Ich fuhr fort. Der Boden wird die Schwerkraft in Abschnitten erhöhen. Bewegen sich durch 6 Zonen vorwärts. Zone 1 ist Standard Gravitation. Zone 6 ist das Achtfach der Standard Gravitation. Die meisten Spezies scheitern in Zone 4. Der Kaleshrekord liegt bei Zone 5, gehalten von Voriks Eigen Cousin. Mal sehen, was die Erde anschickt, soll enwer. 12 andere Rekruten verteilten sich auf der Beobachtungsplattform. Flüsterten miteinander. Ich hat die Wort Menschen wetten 30 Sekunden. Ein paar Lacher. Meier dente ein Being, dann das andere. Ruhig. So ruhig. Beginnen, sagt ich und aktiviert das Feld. Zone 1 war nichts. Jeder ging problemlos hindurch. Vorik bewegt sich im ITDM Selbstvertrauen von jemandem, der das schon einmal gemacht hat. Sein dicken Bein trugen in gleichmäßigen Schritten vorwärts, sein Atmung kontrolliert. Meier ging neben ihm, die Hand lösen den Seiten, so sich als wär sie auf Besichtigung. Zone 2 traf ein, und die Veränderung war sofort spürbar. Die Gravitation verdoppelte sich. Vorik stöhnte auf, sein Haltung veränderte sich, als sein Körperschwerpunkt sank. Sein Schritt wurden bedächtiger, schwerer. Andere Rekruten waren hier früher langsamer geworden. Ihr Gesichter säten und Strengung. Meyers Lächeln wurd breiter. Ging weiter. Gleiches Tempo, derselbe Lassage, träger Schritt, als schlendert sie durch einen Garten. Ihr Schultern sagten nicht. Ihr nickten nicht ein. Ging einfach weiter. Ausbilder, flüstert Mennos, mein Assistent. War ein schlanker Gelehrter vom TYP Sangold im IT spitzer Nase und spitzen Ohren. Klugerer Kerl, schlechter Kämpfer. Ihr Vitalwert sind normal. Herzfrequenz kaum erhöht. Überprüfen Sie die Sensoren, murmelt ich. Schon zweimal gemacht. Funktionieren einwandfrei. Zone 3 aktiviert sich im IT einem tiefen Pulsgeräusch. Dreifach Gravitation. Hier begannen die Nockenes zu spüren. Hier wird das Eigen Körpergewicht zum Feind. Vorik brüllt ein gutturals Geräusch der Anstrengung und drückt sich vorwärts. Sein Gesicht war vor Entschlossenheit versetzt, dern traten und seinen Halskammen hervor. Jeder Schritt zur AUS, als schleifte sich durch Schlamm, aber bewegt sich. Kaleshstolz wird ihn nicht aufhören lassen. Meier nähte den Kopf, als hat sie etwas leicht Interessantes bemerkt. Dann fing an zu pfeifen. Ein klein, beschwingt Melodie, die ich nicht erkannte. Ihr Fuss bewegten sich im Rhythmus dazu, fast als tanzte. Nicht kämpfend, nicht ringend,
Tausend durch Drehfahrgravitation, als wäre es ein Witz. Das ist unmöglich, kugt Mennos. Nichts ist unmöglich, sagt ich, aber mein Kiefer war angespannt. Sir, SCI ist ein Mensch. SCI sind Anpasser. Wie leicht hat SCI vor ihrer Ankunft in hoher Gravitation trainiert? Ihr Akti sagt, SCI kommt von einer Welt mit 098 Standard Gravitation. Oder, he sollte nicht so entspannt sein. Zone wir klickeren, und die Atmosphäre im Raum veranderte sich. Vierfach Standard Gravitation. Higher komprimieren sich die Organe, higher Word atmen zur Arbeit, higher fühlt sich jeder Herzschlagen, als würde durch nas Sensiment schlagen. Der vorherige menschlich Rekrat, igen dein Curl namens Marcus vorsway cyclen, war higher Zusammen gebrochen. Die Sanitator hatten in rausschleifen müssen. Vorik fiel auf ein nie, kugt. Sein bronzin Hort war fast kupferfarben vor Anstrengung. Aber sein Augen, dies blasblauen Kläschaugen, brannten vor Weigerung. Stemmte die Hand auf den Boden, Muskeln zitterten, und drückt sich wieder hoch. Ein Schritt, ein weiterer. Langsam, schmerzhaft, bewundernswert. Mir hört auf zu pfeifen. Einen Moment lang dachte ich, SCI hat endlich eine Grenze erreicht. Dann hockte SCI sich hin, berührte mit einer Hand den Boden und grinste vorken. Als geht bei da, grosser, sagt sie mit leichter, spottischer Stimme. Soll ich langsame Mädchen? Voriks Antwort war ein Nören. Das Farb hat ablosen können. Sie lacht. Lacht. Und der Klang war hell und klar und wollig falsch für jemanden, der in vierfacher Gravitation stand. Dann richtete sich wieder auf, streckte die Arm über den Kopf, als wäre sie gerade aus einem Nickerchen erwacht, und gingen im Vorbei. Die Bio-Batchtungsplattform brach in Gemurmel leers ich hort jemanden Leistungsdrogen sagen und ein anders demödet. Unmöglich. Wir tessen auf als. Mein Krallen gruben sich erst gelande. Ich bin nicht stolz darauf, aber was an ihrer lassigen Herausforderung ließ mein Hort prickeln. Das war nicht normal. Das war nicht Protokoll. Das war ein Mensch, der an Selsunaren magte. Aktivieren SCI Zone 5, befahl ich. Mennos sommihen. Sir, SCI hat noch nicht darum gebeten. Normalerweise war tenwer, bis SCI Bereitschaft für die nächste Zone signalisieren. Aktivieren sagt ich. Das Feld verschob sich, und das Gewicht des Universums drückt nieder. Funfake Standard Gravitation. Auf diesem Niveau fühlt sich das Skeleton, als würde es zu Pulver zerquetscht. Blut kämpft darum, das Gehirn zu erreichen. Das Sichtfeld beginnt sich einzugrenzen. Species im schwakrem Herz-Kreislauf-System fallen sofort in Ohnmacht. Vorik brach zusammen. Schrie nicht, bettelte nicht. Ging ihn fast hart zu Boden. Sein Körper unfähig weiterzumachen. Medizinisch Drohnen schwarmten sofort ein und hoben ihn auf ein Schwieben. Hat sich gut geschlagen. Besser als die Meißen. Sein Family Word stolz sein. Meier stolpert. Endlich. Links nie gab nach, Gleichgewicht schwankte. Hand schoss hinaus, sich in leere Luft abzusetzen, fand nichts. 3 Volsekunden lang turmelte sie, Gesicht zeigte das erste Anzeichen von Anstrengung. Ein Spannung die Augen, ein Zusammenpressen des Kiefers. Der Raum hielt den Atem. Dann fing sie sich. Gewicht verlagert, Muskeln justiert, und sie machte einen Schritt vorwärts. Das muss ein Shirt sein, flüstert jemand hinter mir. Ihre Atmung war jetzt schwerer. Ich konnte es im Hubben und sen ken ihre Brust sehen. Schweiß dunkelte die Rande ihres Haars. Ihre Bewegungen hatten dies fließend Leichtigkeit verloren und etwas anders gewonnen. Etwas Methodisches. Entschlossens. Jeder Schritt war ein Wohl. Jeder Atemzug ein Sieg. Aber sie bewegt sich weiter. Ihr Nockendickti muss unglaublich sein, sagt Mennos und scrollt fieberhaft durch Daten auf seinem Tablet. Ihre Muskelfaserzusammensetzung, ihre kardiovaskulare Effizienz. Sir, Menschen sollten nicht so geboren sein. SCI sind kein Kriegerspecies. SCI sind Diplomaten, Entdecker. Sie sind der,
bin dit ich den Satz, denn das war es, was ich so. Nicht überlegen Genetik, kein geheimen Verbesserungen. Einfach pure, blutige Weigerung aufzuhören. Mir erreicht das End von Zone 5 und blieb stehen. Ihr Hand waren auf ihren Knien, a ganze Korposität waren Strengung. Schweiß tropfte auf den Boden unter Ich wartet darauf, dass SIE das End signalisiert. Das SIE Aufgabe wie jede vernünftiges Wort. Stattdessen so SIE zum Beobachtungsfenster auf. So direkt zu mir im IT-Organ. Die braun und hell und wolle Anfang waren. Und SIE formte im IT den Lippen zwei Wort. Zone 6. Der Raum Word still. Ist verrückt, sagt Mennos. Wie legt. Wahrscheinlich. Aber ich war noch nie vor einer Herausforderung zurückgewichen, und SIE offenbar auch nicht. Mein Hand schwebte über den Kontrollen. Zone 6 war die Achtfach Standard Gravitation. SIE war darauf ausgelegt, die Haltbarkeit von Exoskeletten zu testen, nicht Fleisch und Knochen. In 20 Jahren hatten nur 3 Wiesen SIE Gemmels absolviert. Als stammten von Schwerweltspecies im IT natürliche Panzerung. Mir richtet sich langsam auf. Jede Bewegung so als würde was kosten, aber sie richtet sich auf, rollte noch einmal die Schultern und nickte mir zu. Ich aktiviert Zone 6. Das Gravitationsfeld schlag so wie die Faust eines sonnigen Gottes. Und mir Grant, Mensch von der Erde, macht ihren ersten Schritt vorwärts in die erdrückend Last. Die ist unmöglich Grinsten noch immer auf ihren Lippen. Der Trainingsboden axte unter der Last. Metallisch Stutzen nörschten. Die Luft selbst schien sich zu verdichten. Flirt wie Hitze über Wustensand. Meyers erster Schritt in Zone 6 ließ ihr Bein einnicken. Sie ging auf ein Knie nieder, hartgenug, das ich den Aufprall selbst durch das verstärkte Beobachtungsglas hort. Ihr Hand schlugen auf den Boden. Fingerweak gespreist, noschelweiß. Medizinisches Team in Bereitschaft, befahl ich. Das Wort bossenden. Es musst. Kein ungepanzerter Biped konnte diesem Druck standhalten. Mennos packte meinen Sir, was sultanes erbrechen. Ihr Gelenke, ihr Wirbelsäule, allein die Compression konnte. Hat sich dafür entschieden, unterbrach ich in. Mein Organ ließen die Gestalt Antennen nicht los. Meyers Kopf hing zwischen ihren Schultern. Rücken hob und senkte sich im IT angestrengten Atemzügen. Der Grey Trainings und Zug war durchgeschwitzt. Bei achtfacher Gravitation kämpfte Jeans Blatt darum, zu zirkulieren. Hers arbeitet achtmal harter, nur im SIE bei Bewusstsein zu halten. 10 Sekunden Vergingen. 20. 30. Gemmend hinter mir flüstert ein Gebet aufwecken. Ein anderer begann einen Countdown, wartete zusammenbrach. Dann krummten sich ihr Finger zu Fausten. Kopf hob sich soll verquolvollen soll. Die Muskeln in ihrem Nacken traten wie Stahlseil hervor. Gesicht war Norrot, Dern in ihren Schlafen sichtbar, Kiefer so fest zusammengepresst, dass ich dacht, ihr sahen konnten splitten. Aber ihr Augen, dies trotzigen menschlichen Augen, waren nach vorn gerichtet. Sie druckt sich hoch. Ein Hand kam vom Boden, dann die andere. Sie erhob sich aus der Kniebugen die hoch. Jeder Muskel in ihrem Körper bebte vor Anstrengung. Das Geräusch, das aus ihrer Kehle kam, war halb Nören, halb Lachen, als würd sie im ITDM Universum selbst streiten und das ganz irrmisch finden. Unglaublich, horcht Rina, ein meiner leitenden Kampfausbilderinnen. SIE hat violett Hort und silbern geflockten Stranen statt Haare. Hat in den Grenzkriegen gekämpft, dinge gesehen, die meisten Soldaten zerbrechen werden. Und sie so absolut fassungslos aus. Maya stand auf. Nicht schnell, nicht anmutig. Sie braucht wie legt 15 Sekunden sittender, schwankender Anstrengung. Aber SIE stand wohlstandig aufrecht in achtfacher Standard Gravitation. Der Beobachtungsraum explodiert in aufgeregtem Geplapper. Stimmen überschlugen sich in 6 verschiedenen Sprachen. Mennos wirklich fieberhaft ihr Biodaten im IT jede Datenbank, die wir hatten. Und Maya. Sie hob einen Fass, setzte ihn vor, verlegerte gewickt,
Hob den anderen Fuss. Sie Ging. Wie versate Kreislaufsystem nicht. Forderte Mennos und hielt mir sein Tablet hin. Die Zahlen ergeben keinen Sinn. Erhöht Herzfrequenz. Ja, aber nicht gefährlich. Blutdruck hoch, aber stable. Sauerstoffwert hielten. Menschen, sagt Rena Laser, als hat sie gerade ein Rätsel gelost. Sie sind Ausdauerjiger. Ich habe darüber gelesen. Auf ihrer Welt jagen sie Butte tagelang. Nicht schnell, einfach unmöglich. Ihr Körper sind darauf ausgelegt, weiter zu machen, wenn alles andere aufgibt. Das gilt für Langstreckenlauf, entgegnet ich. Nicht für erdrückend Gravitationskrafty. Ist das nicht dasselbe? Erudation du Tit auf den Bildschirm, de Meyers langsamen, entschlossenen Fortschritt zeigte. Gleiches Prinzip. Waget sich aufzuhören. Das unmöglich überdauern. Meyer hat legt 3 Meter zurückgelegt. In diesem Tempo wird sie 10 Minuten brauchen, Zone 6 zu durchqueren, legt lange. Jeder Schritt zur US war ein Verhandlung zwischen ihrem Willen und den Grenzen ihres Körpers. Aber sie bewegt sich weiter. Ein Rekrut der Kelrospieses, bläulich Haut, glatt, orlos Gesichtszug, bügt sich zu seinem Nachbarn. Mein Onkel Diente war end des Fringefeldzugs MIT Menschen. Sagt, sie Mädchen Diocese Ding, wo sie Schmerz einfach nicht anerkennen. Als wussten sie, dass die ist, aber sie entscheiden, dass kein Rolle spielt. Das ist physikalisch unmöglich, antwortet sein Freund, ein sandgoldfarbener Terrain MIT Gesichtskammern entlang des Kiefers. Sei selbst. Wir sahen hin. Meyers Atmung hat sich in einen Rhythmus eingependelt, rau, laut, aber kontrolliert. Ein durch Dines, aus durch den Mund. Ihr Arm schwingen leicht MIT jedem Schritt, als Gegengewicht. Gang war hässlich, grisillos, nichts von der fließenden Bewegung aus den früheren Zonen, aber funktioniert. 5 Meter. 6. 7. Sir, sagt Mennos Laser. Wenn sie das schafft, holt sie den Akademie-Record. Ich wusste es. Jeder im Raum wusste es. Die Auswirkungen waren atemberaubend. Menschen waren Kategorie 4 auf der galaktischen Bedrohungsskala. Mittlere Intelligenz, mittlerer Stock, kein natürlichen Waffen, kein Panzerung. Wir steckten sie in diplomatisch Rollen, Forschungsprojekte, Verbindungsarbeit, hier Jobs für weiche Spezies. Wenn mir diesen Lauf bindet, war dies Einschätzung Markulator. Beacht mitern hielt sie in. A ganzer Körper schwankte, und einen Moment lang dachte ich, sie hat endlich eine Grenze erreicht. Erektis being zitterte heftig. A linker Arm hing schlaff an ihrer Seat. Dann rollte den Kopf zurück, so deck hoch, und ich so Lippen sich bewegen. Die Audioübertragung fing schwach ein. Sie salti. 1, 2, 3, 4. Was tut sie da? Fragte jemand. Rena lächelt duster. Lenkt sich ab. Schaltet den Teil ihres Gehirns aus, der schreit, soll aufhören. So funktioniert neuronale Biologie bei uns nicht. Bei uns legt nicht. Meyer erreicht Zen in ihrem Countdown, atmet tief ein Geräusch wie ein Küchen, und bewegt sich wieder vorwärts. Schneller diesmal. Nicht schnell nach objektiven Maßstäben, aber schneller als zuvor, als hat sie ein Reserve gefunden, die sie aufgespart hat. 12 Meter. 15. 18. Diese Eleni lag bei 25 Metern. Sie würde schaffen, flüstert Mennos. Klang verängstigt. Ich hat Triumph fühlen sollen. Das war meine Academy, mein Trainingsprogramm, das ein Rekordverdaktig Leistung hervorbrachte. Stattdessen fühlte ich etwas Kaltes in meiner Brust. Verstehen legt. Oder Warnung. Menschen sahen nicht gefährlich aus, sie hatten kein Krallen oder Fange oder Panzerungen. Sie kamen in weichen Paketen MIT freundlichen Lächeln und leichten Worten. Wir hatten sie in die galaktische Gemeinschaft aufgenommen. Weil wir dachten, sie bräuchten unseren Schutz, unsere Führung. Wir hatten es falsch herum verstanden.
20 Meter. Myers Bane Hoben sich Jets Korm noch, mehr Schlürfen als Schritt. A Gesicht war von Rot zu einem alarmierenden blassen Grau übergegangen. Aber ihr Augen blieben auf die Ziellinie gerichtet. 22 Meter. Die gesamte Beobachtungsplattform war still. 63 Wiesen aus 20 verschiedenen Species, als sahen zu, wie diese zerbrechlich aushend Mensch sich durch die Holly schleppte, weil sie es sich in den Kopf gesetzt hat. 24 Meter. A Fusswerfing sich im Nichts, stolpert. Ihr Arm ruder 10, a gleichgewicht Bratsch. Word fallen. Und bei dieser Gravitation konnte allein der Sturs knocken brechen. Aber verwandelt den Sturs in ein kontrolliert Abwärtsbewegung, traf den Boden in eine Roll, die bei diesem Gewicht unmöglich hat sein sollen. Landet auf Handen und Knien, einen Meter von der Ziellinie entfernt. Schulten Sie B, sagt Rena plötzlich. Hatte Punkt bewiesen. Das hier ist nur noch Schäden. Mein Hand bewegt sich zu den Kontrollen. Meier Krok. Nicht Ging. Krok auf Handen und Knien wie ein Uralti Bestie, die sich ausdem erschlam zog. Ihr Finger kratzten über den Boden, fan den Halt. Ihr Knie zogen sich vorwärts. 50 Zentimeter. 25. Zen. Sie überquert die Linie mighty ihren Fingerspitzen und brach flach auf dem Boden zusammen. Schaltet das Gravitationsfeld sofort aus medizinisch Drohnen schwarmten ein. Noch bever das Feld vollständig abgeklungen war. Mennos ranti bereits zu den Treppen. Aber Meier bewegt sich. Bever die Sanitator erreichen konnten, rollte sich auf den Rücken. Die Brust haben senkte sich und fingen zu lachen. Nicht hysterisches Lachen. Nicht der Klang eins gebrochenen Menschen. Sie lacht, als hat sie gerade den besten Streit ihres Lebens gewonnen. Triumphierend, siegreich, wolligend sagt von sich selbst. Das medizinische Team half sie in ein sitzend Position. Sie winkte sie bei, als sie auf ein Triage legen wollten, nahm stattdessen ein helfend Handen, aufzustehen. Sie schwankte, fing sich und gab ein Daumen Hochsätchen Richtung Beobachtungsfenster. Sieht, rief sie, die Stimme heiser, aber tragend. Menno sah auf sein workte immer noch unter Schock. 14 Minuten. 18 Sekunden. Neuer Rekord. 9 Minuten. Das Grinsen wieder, breiter jetzt. Cool. Was gibt's zu essen? Hab Hunger. Die Beobachtungsplattform brach in Larm aus, einige riefen Glückwunsch, andere diskutierten über die Auswirkungen, einige wetteten bereits, Welsh Rekord Menschen als nächstes brechen werden. Stand still, beobachtet, wie Meier Humpelns am Ausgang ging, flankiert von Sanitaten, die sie offenbar nicht braucht. Sie bewegt sich wie jemand, der gerade ein Herztraining beendet hat. Nicht wie jemand, der gerade neu definiert hat, was wir für möglich hielten. Rena Erzchien an meine Schulter. Wie denn kennen die Kriegssimulationen, nicht wahr? G. Taktisch Bewertung, die wir gemacht hatten, ging davon aus, dass Menschen als Unterstützungseinheiten fungierten. Kommando und Control, technisch Spezialisten, nicht Frontkämpfer. Wir müssen neu kalibrieren, sagt schließlich. Als. Unten auf der Trainingsflash war Meier am Ausgang stehen geblieben. Sie dreht sich fand mich im Beobachtungsfenster und salutiert lässig. Dann war verschwunden. Wahrscheinlich tatsächlich auf dem Weg zum Essen. Mennos kehrte auf die Beobachtungsplattform zurück, umklammert sein Tablet wie einen Rettungsanker. Sir, hab wirklich angestellt. Menschen haben dieses Ding namens Adrenalin. Es ist ein chemische Stressreaktion, die vorübergehend Kraft, Schmerztoleranz und Fokussierung erhöht. Die meisten Species haben Stressreaktionen. Aber nicht so wie dies. Version hilft ihnen nicht nur, Gefahren zu überleben. Sie bringt sie dazu, zu genießen. Das menschliche Gehirn belohnt dafür, Grenzen zu überschreiten. Bekommen einen chemischen Rausch davon, unmöglich Dinge zu tun. Säunen. Wirklichen. Sagen,
SIE werden biologisch dafür belohnt, leichtsinnig zu sein. Dafür, außergewöhnlich zu sein, Sir. Ihre Evolution markt die SIE zu Kreaturen, die auf Herausforderungen gedeihen. Die starke werden, je schwieriger es wird. Rena lacht, ein Klang von viel Humor. Kein Wunder, dass SIE sich während des Fringefeldzugs immer wieder für Selbstmordmissionen meldeten. Wir dachten, SIE wären edelmütig. SIE würden high. Der Raum bergen sich zu lehren. Recruiten zu analysieren. Ausbilder zur Aktualisierung von Trainingsprotokollen. ICH blieb im Fenster, so hinab auf die Lehr-Trainingsflash, wo ein Mensch gerade die Regel neu geschrieben hat. Aktualisieren SIE ihr Akti, befahl ICH. Und senden SIE eine Empfehlung in das Kommando. Menschen müssen neu eingestafft werden. In welch Kategorie, Sir? ICH dachten Myers Grinsten, als SIE achtfache Gravitation trotzt. En lack hen, als SIE die Zielene überquert. En ein ganz Species, die darauf ausgelegt war, which auszusehen und dabei absolut unerbittlich zu sein. Kategorie 1, sagt ICH. Spitzsenkles. Und sorgen SIE dafür, dass jede Academy im System es weiß. Der Trainingsboden wird erdrückend schwer. Und SIE Grinste und Ging vorwärts. Wenn Menschen das Spaß tun, will ICH wirklich nicht sehen, was SIE tun. Die Nachricht vibriert sich schneller, als ICH für möglich gehalten hat. Noch bever mehr die Kantine reicht, hat die gesamte Academy von ihrem Lauf gehört. Als ICH ein Stunde später die Verwaltungsbeen betrat, samten die Kommunikationssysteme bereits im IT-Anfragen von 3 verschiedenen Flottenkommandos und mindestens 2 zivilen Nachrichtennetzen. Menos folgte mehr im IT-gesagtem Tablet. Sein Stimme war atemlos vor Aufregung. Sir, das Hauptquartier will einen vollständigen Bericht. Die Xenobiologie-Abteilung fordert Blutproben. Und der Ausbildungsrat hat eine Dringlichkeitssitzung für morgen früh anberaumt. Natürlich haben Sie das, murmelt ICH und schob die Tür zu meinem Büro auf. Der Raum war cool, dunkel. Die Sichtfenster blickten auf den Trainingskomplex. Antennen, viel zu weit Antennen, wo Meier ihren Lauf absolviert hat, waren bereits Techniker damit beschäftigt, die Gravitationsarrays zu kalibrieren. Als hat nichts Besonderes stattgefunden. Sir, sagt Menno sogend. Darf ICH etwas sagen? Werden es sowieso tun. Die Daten, die ICH gesammelt habe. Die Anpassungsfähigkeit der menschlichen Physiologie ist beispiellos in unserer Datenbank. In 20 Jahren habe ICH nichts Vergleichbares gesehen. Nicht bei den Kalesch, nicht bei den Kelros, nicht einmal bei den Schwerweltspecies erschlagt. ICH Glob, wir haben Menschen völlig falsch eingeschätzt. Systematisch. Über Generationen hinweg. ICH lente mir hin meinem Sales Jurach. Was schlagen Sie vor? Das war SIE nicht nur neu einstufen. Das war SIE studieren. Wirklich studieren. Nicht als Kuriosität, sondern als Modell. Als Modell. Für Anpassungsfähigkeit, Sir. Für Belastbarkeit. Für das, was ein Species erreichen kann, wenn SIE sich waget, Grenzen zu akzeptieren sein Stimmwort Leser. Wenn wir verstehen konnten, why Menschen das tun, was in ihrem Gehirn vorgeht, wenn SIE sich entscheiden, weiter zu machen, konnten wir dies Prinzipien wie leicht auf unsere eigenen Soldaten anwenden. ICH sagt nichts. Es war ein verlockend Vorstellung. Aber auch ein beunruhigend. Menschen waren seit Jahrzehnten Teil der galaktischen Gemeinschaft, und wir hatten nie wirklich versucht, SIE zu verstehen. Wir hatten SIE in Schubladen gesteckt, Kategorien zugewiesen, SIE ignoriert. Jetzt, nach einer einzigen Trainingseinheit, sollten wir plötzlich alles über SIE wissen wollen? Es fühlte sich falsch an. Aber wie leicht war das genau der Punkt. Finden heraus, wo sie ist, sagt ICH schließlich. ICH möchte ihr mightier sprechen. Nicht offiziell. Nicht als Ausbilder. Einfach reden. Mennos nickte und verschwand.
Ich blieben Fenster stehen und beobachtet die Techniker an 10. Sie arbeiteten schnell, effizient, als wär nichts geschehen. Aber etwas war geschehen. Etwas, das sich nicht mehr rückgängig machen ließ. Ich fand mir nicht in der Kantine. Nicht in ihren Quartieren. Nicht in der Bibliothek oder im Simulator-Trakt, wo ich els Nachstes vermutet hat. Stattdessen entdeckt ich auf dem Außendeck der Beobachtungsplattform, der Stelle, die normalerweise nur für Leitens Personal reserviert war. Sie saß auf der untersten Stufe einer Feuerleiter, die Beine baumelten über die Kante und blickte hinaus auf die Lichter der Akademie. In ihrer Hand hielt sie einen Becher im IT etwas Dampfendem. Ich blieb im Schatten stehen, unsicher, ob ich storen sollte. Dann sprach sie, one sich Zudrahen. Sie können hereinkommen. Ausbilder. Ich rieche schon seit einer Minute. Ich trat nahe. Ich riech. Schweiß, Metall, etwas Sussliches, wahrscheinlich das Zug, das es in eine Uniform einweben, Schadlingsbefall zu verhindern. Sie dreht sich und grinste. Menschlich Neis. Nicht besonders nützlich im Kampf, aber gut, Ausbilder aufzuspüren. Ich setzte mich neben sie auf die Stufe. Es war seltsam, so im IT einem Rekruten zu sitzen, die Bein baumeln zu lassen, als wär ich nicht de Wort setzte. Aber hüt fühlte sich als seltsamen. Darf ich etwas fragen? Begen ich. Deswegen sind sie hier, oder? Warum haben sie es getan? Nicht nur so'n Sex. Warum sind sie überhaupt hier? Auf der Erde gibt es sicher einfache Weg, sie zu verbringen. He war einen Moment still. Der Dampf aus ihrem Becher stieg in die kalte Nachtluft. Weil all hier den Ken, Menschen wären schwach, sagte sie schließlich. Das hör ich mein ganzes Leben. Auf der Erde, unter Menschen, den Ken wir wären die hartesten. Dann kommen wir hierher, und plötzlich sind wir die Weiklinge. Die Schwachlinge. Die beschützt werden müssen. Einem einen Schlag. Ich wollte sehen, ob sie erregt haben. Und? Haben erregt. Sie lacht leise. Nein. Aber das was ich schon vorher. Ich soll sehen. Profil zeigt nicht sich scharf gegen die Lichter der Akademie AB. So nicht wie ein Superkrieger. So ist wie eine junge Frau, die einen Becher hielt und über die Kante baumelt. Was passiert jetzt? Fragte sie. IT meine Einstufung? IT mehr? Einstufung wird überprüft. Das Hauptquartier will wahrscheinlich genau unter die Lupe nehmen. Wir legt wollen SciFi in Spezialeinheiten versetzen, in Forschungsprojekte. Es konnte kompliziert werden. Klingt nach viel Papierkram. Das wird es. Sie nickte langsam. Und wenn ich einfach nur hier bleiben und weitermachen will? Wie alle anderen? Ich überlegt. Das wär wahrscheinlich das Schwierigste von allem. Sie lächelt. Gut. Ich mag schwierig. Wir saßen noch ein while schweigen die. Unten bewegten sich die Lichter der Akademie, Rekruten gingen zu ihren Quartieren, Ausbilder zu ihren Büros. Nichts deutet darauf hin, dass dieser Tag anders gewesen war als jeder andere. Aber ich wusste es besser. Und tief in mir wusste ich, dass sich die Akademie verändern wird. Dass sich die Art, wie wir über Menschen dachten, verändern wird. Dass sich wie legt die ganz Galaxis verändern wird. Ausbilder, sagt mir plötzlich. Die anderen Rekruten, Vorik, die anderen, sie haben sich gut geschlagen. Wirklich. Ich will nicht, dass das hier gegen SI verwendet wird. Das jemand denkt, SI wären schwach, nur weil ein Mensch, Neger. Sie haben sich sehr gut geschlagen, sagt ich. Das wird im Bericht vermerkt. Dank. Sie stand auf, leerte ihren Becher im IT eine letzten Bewegung und steckte ihn in ein ihrer unsaligen Taschen. Ich sollte gehen. Morgen früh ist Gefechtstraining. Ich sollte nicht verschlafen. Maya. Sie dreht sich um.
Warum haben Sie wirklich weitergemacht? In Zone 6. Als Sie schon am Boden waren. Sie dacht einen Moment nach. Dann sagte sie Mighty den Schultern. Weil es noch nicht vorbei war. Sie ging. Ihr Schritt holten auf die Metallgitter der Feuerleiter. Dann wurde sie still, verschwand im Inneren der Station. Ich blieb sitzen, die Beine baumelten über die Kante, und starrten die Nacht hinaus. Weil es noch nicht vorbei war. Es war so einfach. So unglaublich einfach. Kein groß Philosophie, kein geheimer Drill, kein übermenschlich Disziplin. Die hat einfach noch nicht aufgehört. Und das war der Unterschied. Nicht stark, nicht Geschwindigkeit, nicht Sicherheit. Einfach die Weigerung, aufzugeben, bevor es vorbei war. Ich dachten all die Soldaten, die ich ausgebildet hat. Die besten Kämpfer der Galaxis, ausgestattet mit den fortschrittlichsten Waffen, den starksten Rüstungen, den ausgefeiltesten Taktiken. Und sie all hatten eins gemeinsam. Irgendwann, wenn die Bedingungen hart genug wurden, hörten sie auf. Sie erreichten ihre Grenze und akzeptierten sie. Maya Grant hat ihre Grenze gefunden und sich entschieden, dass sie nicht sollte. Ich stand auf. Mein Bein waren eingeschlafen, mein Rücken schmerzt, aber ich spürte es kaum. Ich hat etwas gesehen hüt, das ich nicht erklären konnte. Etwas, das mein Jahr als Ausbilder in Frage stellte. Und summers 10-mal sieht lange sieht was ich nicht, was als nächstes kommen wird. Ich ging zurück in mein Büro. Mennos hat ein Nachricht hinterlassen. Das Hauptquartier wollte morgen früh eine Videokonferenz. Die Xenobiologen bestanden auf einer vollständigen körperlichen Untersuchung. Der Ausbildungsrat forderte einen detaillierten Bericht über die Vorfall. Ich schob als sieht. Auf Nichts stattdessen ein Lehrakte und tippte den Namen ein, den ich hüt 100-mal gehört hat. Maya Grant. Species. Mensch. Heimatwelt. Erde. Ich start auf den leeren Bildschirm. Was sollte ich schreiben? Dass die Regeln gebrochen hat? Dass unmöglich war? Dass das unmöglich gemacht hat? Einfach weil nicht aufhören wollte. Ich schloss die Akte wieder. Morgen wird ich mit darum kommen. Morgen wird ich Bericht schreiben und mit Kommandeuren sprechen und versuchen zu erklären, was ich gesehen hat. Aber heute Nacht wird ich einfach hier sitzen und daran denken, was es bedeutet, ein Spezies zu sein, die nicht aufhört. Anten, irgendwo in den Quarteren der Rekruten, schlief Maya Grant wahrscheinlich schon. Oder sie lag Wochen dachten morgen, und das Gefechtstraining, und die nächste Herausforderung. Wie legt Grinste sogar im Dunkeln, da sie unmöglich grinsen, dass sie den ganzen Tag nicht verlassen hat. Ich lächelt. Es war ein kleines Lächeln, fast unsichtbar, aber es war echt. Morgen wird die Akademie aufwachen und alles wird anders sein. Aber heute Nacht, in diesem Moment, war es einfach schon so wissen, dass es Wesen gab, die nicht aufhörten. Die einfach weitermachten, weil es noch nicht vorbei war. Ich stand auf, schaltet das Licht aus und ging. Draußen brannten die Lichter der Akademie, hell und gleichmäßig, als wäre nichts geschehen. Aber etwas war geschehen. Und niemand, der heute hier gewesen war, wird es je verges sein. Die nächsten Tage Virgingen in einem Wirbel aus berichten, Besprechungen und hitzigen Diskussionen. Jeder in der Akademie hat ein Meinung zu dem, was passiert war. Die einen sahen in mir den Beweis, dass unsere gesamte Spezies-Klassifizierung überholt war. Andere beharrten darauf, dass es eine Ausnahme sei, eine Anomalie, die nichts über eine Spezies aussieht. Ich hielt mir aus den Debatten heraus. Ich beobachtet. Am dritten Tag nach dem Lauf bet ich Meier in mein Büro. Kam in derselben grauen Trainingskleidung wie immer, ihr Haare locker zurückgebunden, in der Hand einen Becher mit etwas heißem. Sie setzte sich, wann auf eine Aufforderung zu warten, und sah mir mit diesen ruhigen braunen Augen. Sie haben mich nicht wegen meiner Akte herbestellt, sagte sie. Es war kein Frage. Nein.
Ich wollte etwas wissen. Über ihr Spezies. Was genau? Wie viel von ihnen gibt es? Sie zog ein Augenbrau hoch. Auf der Erde. Etwa 8 Milliarden. Ich hatte mit einer großen Zahl gerechnet. Aber 8 Milliarden. Das war mehr als die Gesamtbevölkerung von 3/4 der Mitgliedswelten des Galaktischen Rats. Und wie viel von ihnen konnten das tun, was sie getan haben? Sie dachte einen Moment nach. Das ist schwer zu sagen. Die meisten Menschen werden nie in eine Situation kommen, die das verlangt. Aber, sie sagte mit den Schultern. Ich kann viel, die es versuchen werden. Versuchen. Nicht schaffen. Sie haben gesagt, sie wollen wissen, wie viel es konnten. Nicht wie viel es schaffen werden. Sie lächelt die klein, gefährlich lächeln. Der Unterschied ist wichtig. Ich lente mich zurück. Erklären mir den Unterschied. Sie stellte ihren Becher ab. Sehen Sie, Ausbilder, das ist es, was ich nicht verstehen. Sie sehen das Ergebnis, den Rekord, die Zone 6, das Durchhalten, und den Ken, dass es etwas Besonderes. Etwas, das nur ein paar ausgewählt können, übt sich vor. Aber das ist nicht, wie wir funktionieren. Bei uns fängt niemand damit an, Zone 6 zu schaffen. Wir fangen an mit dem Versuch. Wir versuchen, wir scheitern, wir versuchen wieder. Und irgendwann, nach genig Versuchen, stellen wir fest, dass wir etwas können, was wir vorher nicht konnten. Nicht weil wir besonders sind. Weil wir nicht aufgehört haben zu versuchen. Und wenn es nicht klappt, wenn es immer wieder scheitern, dann haben wir etwas anderes gelernt. Wie man scheitert, wann aufzugeben. Das ist fast dasselbe. Ich start SIen. In all meinen Jahren als Ausbilder hat ich unzählige Trainingsmethoden studiert, Taktiken analysiert, Strategien entwickelt. Aber ich hat jemand mir erklärt, das Scheitern Teil des Plans war. Das man es nicht vermeiden, sondern nutzen sollte. Ihr Spezies, sagt ich langsam, ist nicht deshalb stark, weil sie selten scheitert. Sondern weil es oft scheitert und weitermacht. Jetzt verstehen es, sagt Meier. Sie nahm ihren Becher wieder, stand auf. Wird es noch etwas geben, Ausbilder? Ich heb Gefechtstraining in einer Stand. Nur noch ein Frage, sie blieb stehen. Warum haben sich für die Akademie bewerben? Es gibt einfache Weg, ein Leben zu verbringen, als sich von Aliens testen zu lassen. Sommichen. Summers 10-mal sieht Tagen verschwand das Lächeln aus ihrem Gesicht. Weil ich wissen wollte, ob wir wirklich anders sind. Abals, was wir über uns selbst denn kennen, stimmt, oder ob es nur ein Geskitcht ist, die wir uns erzählen, uns besser zu fühlen. Und, was ist dein Wort? Dein Wort, sagte sie, ist, dass wir genau das sind, was sie gesehen haben. Nicht mehr. Nicht weniger. Wir sind die weitermachen. Und das ist manchmal genig. Und manchmal nicht. Sie oft nicht die TUR. Aber wir versuchen es trotzdem. Sie Ging. Ich blieb sitzen und start auf die geschlossene TUR. 8 Milliarden Menschen. 8 Milliarden Wesen, die so tickten wie sie. Die scheiterten und wieder aufstanden und es erneut versuchten. Die nicht aufhörten, weil es noch nicht vorbei war. Ich rief Menosen. Andern die Empfehlungen das Hauptquartier. Sir. Schlagen sie nicht nur ein Neubewertung vor. Schlagen sie ein vollständige Überarbeitung des Trainingsprogramms vor. Ich will, dass Menschen in die taktische Entwicklung einbezogen werden. Nicht als Forschungsobjekte. Als Berater. Menos schwieg einen Moment. Das ist ungewöhnlich, Sir. Das Hauptquartier wird Fragen stellen. Dann geben ihnen Antworten. Sagen ihnen, wir haben 20 Jahre damit verbracht, unsere Methoden zu perfektionieren. Und ein Mensch hat in 14 Minuten gesagt, dass nicht ausreichen. Es ist Zeit, von denen zu lernen,
die Wissen, why man nicht aufgibt. Ich bin die das Gespräch und Ging zum Fenster. Unten auf dem Trainingsgeland bewegten sich die Rekruten in Formation. Unter ihnen, in der ersten Reihe, Maya Grant. Ist nicht aus wie ein Bedrohung. Sie ist aus wie ein von Weilen. Aber sie war es nicht. Und das wird als Veranden. Am Abend suchte ich nicht auf. Ich schrieb stattdessen einen Brief. Nicht in das Hauptquartier, nicht in den Ausbildungsrat. Ein mein Vorgesetzten in der Flot, die Vorgesetzten entschieden hatten, Menschen seien harmlos. Ich schrieb, das wir uns geht hatten. Dass Menschen nicht harmlos wären. Aber auch nicht gefährlich im Sinne von Waffen oder Krieg. Dass sie etwas viel Mächtigeres wären. Unzerstörbar. Das wenn man in ein drängte, nicht kämpften, zu gewinnen. Sondern zu beweisen, dass nicht aufhören würden. Und das, was man nicht aufhalten kann, am Ende immer gewinnt. Ich schickte den Brief ab. Dann ging ich schlafen. Morgen wird ein neuer Tag beginnen. Und morgen wird die Akademie anders sein. Nicht weil ich es befohlen hat. Sondern weil ein Jungfrau aus einer unbedeutenden Welt gesagt hat, das als, was wir überstockwasten, falsch war. 6 Monate Virgingen. Die Akademie hat sich verändert, langsamer als ich gehofft, schneller als manche befürchtet hatten. Menschen waren nicht plötzlich in Führungspositionen aufgerückt, aber waren nicht lange unsichtbar. Maya Grant hatte ihren Platz gefunden, nicht als Rekordhalterin, nicht als Berühmtheit, sondern als das, was immer gewesen sein wollte, ein Rekrutin wie alle anderen. Fast wie alle anderen. Ich beobachtet sie in diesem Morgen vom Fenster meines Büros ausce stande mighty eine Gruppe von Rekruten auf dem Trainingsgeland, die Hand in den Taschen ihrer grauen Uniform, den Kopf like Janet, warend vorig, einstiger Rival, etwas erklärt. War größer als breiter, starker nach jedem bekannten Maßstab. Aber stand neben nicht wo erklärt, nicht befahl. Etwas hat sich verschoben zwischen ihnen, und dem Tag, als sie durch Zone 6 gegangen war. Mennos trat ein, sein Tablet wie immer in der Hand. Sir, die neuen Trainingsprotokoll sind genehmigt. Das Hauptquartier möchte, dass wir in der nächsten Woche mit der Umsetzung beginnen. Und die menschlichen Berater. Unterwegs. Zwei werden in 3 Tagen eintreffen. Ein weitere Gruppe folgt nächsten Monat. Zögert. Das Hauptquartier ist nicht begeistert. Aber sie haben zugestimmt. Weil die Ergebnis gesehen haben. Weil die Zahlen gesehen haben, Sir. Seit wir Menschen in die Trainingsgruppen integriert haben, sind die Bruchquoten 40% gesunken. Die Durchschnittswert in den Gravitationsprüfungen sind 25% gestiegen. Klang, als konnte es selbst nicht glauben. Es scheint, als stecken die anderen. Dies. Weigerung aufzuhören. Sie übertragt sich. Ich lächelt. Nennt man das nicht Entdeckung? Ich glaub, das Wort ist Inspiration, Sir Menno so zu mir hinunter. Sie hat etwas verändert. Nicht nur hier. Die anderen Rekruten reden anders über sich selbst. Über ihre Grenzen. Über das, was möglich ist. Weil gesehen haben, dass Grenzen nicht fest sind. Weil gesehen haben, dass jemand wie es geschafft hat, korrigiert Mennos. Jemand, der nicht starker war, nicht schneller, nicht besser ausgerüstet. Nur, hartnäckiger. Unten auf dem Platz hat sich die Gruppe gelost. Maya ging allein zum Rand des Gelands, setzte sich auf ein Bank, zog etwas Irritage. Vermutlich essen, immer essen. Ich hat noch nie jemanden gesehen, der so vieles und dabei so schmal blieb. Wie leicht war das Ortsteil ihrer Geheimwaffe. Ich verließ mein Büro und ging hinunter. Sie sah mich kommen, noch von weitem, und winkte. Kein militärischer Gruß, kein formelles Verhalten. Einfach ein Hand, die sich hob und wieder senkte, als wär ich ein alter Freund. Ausbilder, sagte, als ich nahe kam.
Is sehen müde us. Ich bin müde. Sieht 6 Monaten versuch ich, das Hauptquartier davon zu übersuchen, das Menschen kein Kategorie 4 Species sind. Das ist anstrengend. Aber es funktioniert. Es funktioniert. Ich setzte mich neben sie. Die Bank war kalt, der Himmel klar. Sie haben gehört, dass Leute kommen. J. Zwei Ausbilder, ein taktischer Berater, ein Wissenschaftlerin. Sie grinste. Die schicken uns die Bessen. Oder die SIE am Hesten entbehren können. Wahrscheinlich beides. Werden sie bleiben? Wenn sie hier sind. Sie sommigen. Wie wollen mich loswerden? Ich will wissen, was sie vorhaben. Wie war einen Moment still. Dann sagt sie, ich hab gehört, dass die Flot eine neue Einheit aufstellt. Gemischt Besatzungen. Menschen, Kalesch, Sangold, all zusammen. Sie suchen Leute für die ersten Einsatz. Das ist riskant. Niemand weiß, wie verschiedene Species unter extremem Stress zusammenarbeiten. Die Schalbmädchen war stand auf. Jemand muss herausfinden, ob es funktioniert. Und wenn nicht, muss jemand herausfinden, warum. Und dann ist besser Mädchen. Sie sagt ihr Mighty den Schultern. Das ist, was wir tun. Weitermachen. Weitermachen, sei lächelt. Bis es funktioniert. Sie ging. Ich blieb sitzen und sah nach. Eine junge Frau, die vor 6 Monaten in ein Trainingshall gegangen war und ihn fast nicht aufgehört hat. Jetzt würde sie hinausgehen in die Galaxis und sehen, ob andere es gleichen konnten. Wie leicht würden sie scheitern? Wie leicht würden sie es nicht schaffen? Wie leicht würden sie aufhören? Oder wie leicht würden sie weitermachen? Und dann wird sich mehr ändern als nur ein Trainingsakademie. Am Abend schrieb ich meinen letzten Bericht. Nicht in das Hauptquartier, nicht in den Ausbildungsrat. Und die Flottenkommandante, die über die neue Einheit entscheiden wird. Seit 6 Monaten beobachtet ich ein Species, die wir für schwach hielten. Ich hab gesehen, wie sie unter Bedingungen standhielt, die an sehr besten Kriege brechen. Ich hab gesehen, wie sie under mighty sich zog, one Befehl, one Drohungen, one als außer dem Beispiel, dass es möglich ist, weiter zu machen. Ich weiß nicht, ob Menschen die besten Soldaten sind. Ich weiß nicht, ob sie die klugsten oder die starksten oder die schnellsten sind. Aber ich weiß, dass sie nicht aufhören. Und ich glaub, das ist mehr wat als andere. Ich sandt den Brief ab. Dann ging ich zum Fenster, so hinunter auf das Trainingsgelände, wo die Lichter gerade angingen. Mir war verschwunden, wahrscheinlich in ihrer Quartier, wahrscheinlich schon im Plänen für die nächste Herausforderung. Ich dachten das, was sie gesagt hat. Jemand muss herausfinden, ob es funktioniert. Und wenn nicht, muss jemand herausfinden, warum. Und dann ist besser Mädchen. Wie leicht war das die Lektion? Nicht die Zone 6, nicht der Rekord, nicht die übermenschliche Leistung. Sondern die einfach, unzerstörbare Idee, dass man nicht aufhört. Dass man etwas versucht, und wenn es nicht klappt, versucht man es anders. Dass man sich nicht von Grenzen aufhalten lässt, nur weil andere sagen, seien unüberwindbar. Und dann, im Hof der Akademie, ging ein Mensch vorbei. Ihn fast so, als wär nichts Besonderes. Aber ich wusste es besser. Und bald wird die ganze Galaxis es wissen. Dass Menschen nicht stark wären, nicht schnell, nicht sah. Dass sie ihn fast nicht aufhalten. Und dass das, am Ende, immer ausreichte. Ich schaltet das Licht aus und ging. Morgen wird ein neuer Tag beginnen. Morgen werden die ersten menschlichen Ausbilder eintreffen. Morgen wird sich die Galaxis ein klein Stück mehr verändern. Aber heute Nacht, in diesem Moment, war es still. Und ich lächelt im Dunkeln, weil ich wusste, dass irgendwo in den Quartieren der Rekruten eine junge Frau wach lag und über die nächste Herausforderung nachdacht. Und dass sie morgen früh aufstehen, sich ein Tass von ihrem heißen Getränk holen und weitermachen wird.
Why immer? Why Menschen ist tun? Ein Jahr nach meiner Grantslauf saß ich auf der Beobachtungsplattform und so zu, why die neue Einheit erstes Manöver absolviert. Unten auf dem Trainingsgeland bewegten sich Soldaten von 7 verschiedenen Species in einer Formation, die vor einem Jahr noch undenkbar gewesen war. Menschen neben Kalesch neben Sangold neben Kelros. SIE bewegten sich nicht perfekt, es gab Reibungen, Missverständnis, Momenti, in denen die Koordination stockte. Aber SIE bewegten sich. Und SIE horten nicht auf. Meyer Grant stand in der Mitte der Formation, nicht als Anführerin, nicht als Kommandantin. Sie war fast die, ein Teil des Ganzen, Stimme miskte sich mighty den anderen, hen holte über den Platz. Sie hat sich nicht verändert. Aber als SIE Hiram hat sich verändert. Menno setzte sich neben mich. War alter geworden in diesem Jahr, ruhiger, weniger nervös. Die standige Flut von Anfragen hat nachgelassen. Die hitzigen Debatten waren verstummt. Übrig geblieben war ein nocturne Erkenntnis. Wir hatten Menschen falsch eingeschätzt. Nicht nur in ihrer Fähigkeit, sondern in ihrer Nature. Sir, sagt Mennos, das Hauptquartier hat die endgültige Neubewertung veröffentlicht. Menschen werden AB sofort als Kategorie 1 geführt. Apex Species. Das klingt, als würden wir ihnen einen Orden verleihen. Es klingt, als würden wir zugeben, dass wir uns get haben. Was wir getten haben so gut. Die Menschen selbst haben die Einstufung abgelehnt. Säunen. Abgelehnt. Sie sagen, Kategorien seien das Problem. Nicht die Lösung. Ihr offizielle Stellungnahme lautet, dass SIE nicht als Bedrohung oder Verbendit eingestuft werden wollen. Sie wollen einfach sein. Was immer das bedeutet. Ich lächelt. Unten auf dem Platz hat Meyer sich von der Formation gelost und ging zum Rand des Gelans, setzte sich auf dieselbe Bank, auf der wir vor Monaten gesessen hatten. Sie zog etwas US-Iritage, einen Becher, dampfend, und blickte hinauf zur Beobachtungsplattform. Sie winkte. Winkte Zurich. Mennos, sagt was glauben Sie, wird Sie wird weitermachen. Why immer? Die Flot will SIE für die neue Einheit, das Forschungskommando will SIE für Studien, die Diplomaten wollen SIE als Botschafterin. Sie hat als abgelehnt. Was will SIE stattdessen? Sie will Zurich zererde. Für ein Weil. Sie sagt, sie müssen Lüten erzählen, was SIE hergelernt hat. Dass die Galaxis nicht so beängstigend ist, wie SIE dachten. Dass SIE einen Platz haben, wenn SIE ihn wollen. Nickte. Das klang nach jemandem, der nicht aufhört, auch wenn SIE gewonnen hat. Nach jemandem, der zurückging, anderen zu sagen, dass es möglich war. Am Abend suchte sie auf. Sie saß wieder auf der Feuerleiter, die Beine baumelten über die Kante, der Becher in der Hand. Die Lichter der Akademie brannten unter hell und gleichmäßig. Sie so nicht müde so wie gemmend, der Berit war für das, was common word. Sie gehen also, sagt setzte mich neben sie. Morgen früh. Das Shuttle geht 6. Werde nie wiederkommen. Sie dacht einen Moment nach. Wie legt. Die Erde ist schon, aber sie ist nicht alles. Es gibt so viel die draußen, dass ich noch nicht gesehen habe. Sie du Tite mightier im Becher in Richtung Stern. Und ich möchte wissen, ob wir es schaffen können. Wir Menschen, mein ich. Ob wir wirklich in dies Galaxis passen oder ob wir nur Gas sind, die irgendwann wiedergehen müssen. Und was glauben SIE? Sie lächelt. Ich glaub, wir passen genau hierher. Wir sind nicht die starksten, nicht die schnellsten, nicht die klugsten. Aber wir sind die Genigen, die nicht aufhören. Und in einer Galaxis wolle wiesen, die irgendwann aufgeben, ist das vielleicht das Wichtigste. Sie stand auf. Auf Wiedersehen, Ausbilder. Dank, dass Sie mir eine Chance gegeben haben. Sie haben sich genommen. Ich habe nur zugehört.
Sie lacht. Das ist mehr, als die meisten tun. Dan ging sie, schreit halten auf dem Metall, werden leise, verstummten. Ich blieb sitzen und start in die Nacht hinaus. Am nächsten Morgen stand ich am Fenster und sah zu, wie Shuttle startet. Klein, unscheinbar, eins von Weilen, die täglich von der Akademie abflogen. Aber ich wusste, dass dies anders war. In diesem Shuttle saß jemand, der gesagt hat, dass Grenzen nur die sind, wo man akzeptiert. Dass das unmöglich wird, wenn man einfach weitermacht. Das Shuttle verschwand in den Wolken. Ich blieb noch lange stehen, dachten das letzte Jahr, und alles, was sich verändert hat. Und eine junge Frau, die in ein Trainingshall gegangen war und einfach nicht aufgehört hat. Und eine Akademie, die new lernen musste, was stark bedeutet. Und ein Galaxis, die Begriff, dass die gefährlichste Waffe nicht die war, diese Stort, sondern die nicht aufgibt. Mennos trat neben mir Sir. Die new Einheit ist bereit für ihre erste Mission. Wollen die Einsatzbesprechung leiten? Nein, sagt ich. Lassen die Menschen das Mädchen. Wissen besser als wir, wie man anfängt. Mennos nickte und ging. Ich blieb am Fenster, so hinaus auf den leeren Himmel. Irgendwo die draußen, auf dem Weg zur Erde, saß Grant in einem kleinen Shuttle und trank wahrscheinlich einen Kaffee und dachten die nächste Herausforderung. Sie wird finden. Und wird bewältigen. Nicht weil besonders war, sondern weil nicht aufhören konnte. Weil Menschen nicht aufhören. Ich lächelt. Es war ein kleines Lächeln, fast unsichtbar, aber es war echt. Unten auf dem Trainingsgelände vor mir sitzt die new Einheit. Menschen neben Kalesch neben Sangold neben Kelros. Sie bewegten sich nicht perfekt, aber sie bewegten sich. Und sie hörten nicht auf. Wie leicht, dacht ich, war das genig. Wie leicht war das als, was es brocht. Jemand, der nicht aufhört. Und andere, die zusahen und lernten. Ich dreht mir vom Fenster weg. Es gab Arbeit zu tun. Bericht zu schreiben, Pläne zu schmieden, ein Galaxis vorzubereiten, die sich verändern musst. Aber heute, in diesem Moment, war es fast schon zu wissen, dass irgendwo die draußen ein Mensch in einem kleinen Shuttle saß und lächelt. Weil es wusste, dass es wiederkommen wird. Und dass es wenn es zurückkam, nicht allein sein wird.